Él también representa un refugio para las personas en común. And he would wander throughout Vrindavan, and whenever he approached a particular area, it is said that people would come out with their children and to see him and hold his hand and so on and so forth. Se dice que cuando él se aproximaba a cualquier aldea, visitaba algún lugar, todas las personas se aproximaban a él con sus niños en la mano y él se acercaba a ellos y era toda una situación muy conmovedora para todos. And he also used to resolve disputes between different parties who would come to him and agree ahead of time that whatever Sanatan said, we would follow that. Y solía resolver diversas disputas que se podían dar en esos momentos y todos concluían en que lo que sea que Sanatan concluyese, ese era el tema, la postura final a tomar. Srinivasacharya describes him and the other Goswamis, Dira Dira Janapriya Priyakaro. Both the well-behaved people and the not so well-behaved people, they all had great regard and affection for Entonces, him. Srinivasacharya describe a los 6 Goswamis en un Sad Goswami Astakam como aquellas personas, tanto las personas buenas o correctas como las no tan buenas, todos los apreciaban a los Goswamis. And today we are observing the day of his passing from the world, which is a huge, as you can imagine, very traumatic event in the mandal of Braj, the circle of Braj. Entonces hoy estamos observando la desaparición de este mundo de Sanatan Goswami, lo cual, como ustedes se pueden imaginar, es una experiencia muy traumática para los habitantes de Braj. Sometimes he was affectionately referred to as Munda Baba, which means shaved-headed Baba, because he always used to keep his head shaved. Entonces a veces afectuosamente Sanatan Goswami se lo conocía como Munda Baba, que significa aquel sadhu que se mantenía siempre con su cabeza afeitada. So it is said that on the day of his departure, as the news spread throughout Braj that he had left the world, every man, woman, and child wept and shaved their head as a way of showing their affinity for and allegiance to Sanatana Goswami. Entonces se menciona que así como él siempre se encontraba con su cabeza afeitada, el día de su desaparición en todo Braja Mandal, cada hombre, mujer, niño brindaban en honor a él, también se afeitaron su cabeza, mostrando con eso la afinidad que tenían hacia Sanatan Goswami. So he had such rapport with the common people, and at the same time, he was a very substantial theological and philosophical contributor to the Sampradaya, veritably its architect. Entonces él era alguien que filosófica, teológicamente hablando, hizo un gran aporte que tenía mucha conexión con todas las personas y, como mencionamos, también considerado el arquitecto de la Gaudiya Sampradaya. Among the Goswamis, he was the greatest scholar of the Bhagavatam, and he wrote the first Gaudiya commentary on Srimad Bhagavatam. Entre los Goswamis se consideraba él el más erudito del Bhagavatam y él escribió el primer comentario al Bhagavatam de entre los 6 Goswamis también. So we're honored to be followers of Sanatana Goswami, and we honor him particularly on this day, which is also the day of Guru Purnima. Entonces nos sentimos honrados de ser seguidores de Sanatan Goswami y lo honramos a él el día de hoy, que también coincide con lo que es la celebración de Guru Purnima. So, because we have limited time, I want to give everyone a chance to ask questions about anything. Pues, no nos queda mucho tiempo, pero bueno, quería dar espacio por si tenían alguna pregunta que querían hacer o algo. There are some remaining questions from the last meeting, Guru Maharaj. I don't know if you prefer to receive questions from the ones connected now here. Yeah, sure, whatever. I see one question in the chat. Oh, really? It says KLP. No. They are not questions. They are just telling me about people who is trying to connect because we put the password now. Oh, okay. I can share you one question from the ones that we have from the previous meeting. Okay. So Gopal Bhatta Prabhu asked if the Diksha Guru reveals the spiritual form of the disciple. Let me translate. De otro pregunta Gopal Bhatta si el Diksha Guru revela la forma espiritual del discípulo.
Vishwanath Chakravarti Thakur mentions in his Ragavartma Chandrika that this may be revealed by the Diksha Guru or by Siksha Guru. Vishwanath Chakravarti Thakur menciona en su Raga Varma Chandrika que esto puede ser revelado, esta información, ya sea por el Diksha Guru o como por el Siksha Guru también. But I think that the word revelation is kind of a loaded word. Pero considero que la palabra revelación es una palabra un poco cargada a veces. In one sense, through the medium of the Guru, of course, we learn about Krishna, we learn how to serve, we learn the underlying philosophy, we have in him or her an example, and so forth. Entonces, a través del guru aprendemos la filosofía, aprendemos cómo practicar, aprendemos diferentes aspectos de nuestra práctica. So, in the broader sense, the gurus in our life reveal everything to us. Entonces, en un sentido más amplio, los gurus en nuestra vida lo revelan todo a nosotros. So, in the Paribar of Bhakti Vinod, that we, in a group of Bhakti Vinod, the family of Bhakti Vinod that we come in, the way in which the internal meditative form for lila seva, sort of seva in the lila, is revealed, if you will, is through a mutual discussion between the guru and an advanced practitioner. Entonces, en el parivar en el que nosotros somos partes, el Bhakti Vinod Parivar, esta información se revela a través de lo que es una mutua conversación entre lo que es el guru y el practicante, el discípulo avanzado. And so there's two aspects to this event, if you will, of revelation. Existen dos aspectos a lo que es este evento, por decirlo así, de la revelación. One is the desire of the disciple, Por un lado, tenemos el deseo del discípulo, and the other is the wisdom, insight, and counsel of the guru. y por otro lado tenemos la sabiduría, la comprensión y la guía del guru. So there's a combination of will on the part of the disciple and grace in the form of the guru. Entonces tenemos por un lado la voluntad, el elemento de la voluntad por parte del discípulo y el elemento de la gracia, de la misericordia por parte del guru. So when the disciple reaches the stage in bhakti that we call ruchi, where his practice is driven entirely by a taste for bhakti, Cuando el discípulo alcanza la etapa de ruchi, en donde su práctica es llevada enteramente a través de un gusto por el bhakti, then his or her desires will not be driven by or arise out of the influence of the Maya Shakti. entonces los deseos que ese devoto tenga en esa etapa no van a surgir a través de Maya Shakti, a punta de Maya Shakti. And while our opportunity for Lila Seva comes through sadhu sangha, Mientras que nuestra oportunidad para Lila Seva llega a nosotros a través de Sadhu Sangha, and the particular type of bhakti samskars or impressions that we receive, y los tipos particulares de Bhakti Samskaras que hayamos recibido, in stage of nishta prior to ruchi, we can understand that intellectually, what influence I'm under. en la etapa de Nishta, que es la etapa previa a Ruchi, uno puede comprender esto intelectualmente, bajo qué influencia nos encontramos. But in the stage of ruchi, then some specificity with regard to desire to serve will arouse. Pero en Ruchi va a surgir cierta especificidad en cuanto a ciertos deseos de ofrecer un servicio de cierta manera. Esto va a surgir en Ruchi. So this will be discussed with the guru, and the guru will make sure that such desires conform with the parameters of in which such
lila seva takes place, and will I want to say hone the desire and budding insight of the disciple, so that his pursuit of that can be more focused and scripturally grounded. Entonces, a través de esta conversación, de alguna u otra manera, el gurú va a escuchar acerca de la situación del discípulo y va, dentro de los parámetros de su situación, va a ubicarlo en una proyección a lila seva sobre una base escritural, y de esa manera gradualmente va a ir dando forma a esa experiencia, esa identidad. So again, by the influence of our guru, we get certain impressions for bhakti, whether we know it or not, and that will determine the type of lila seva we will have in Sakya Rasa or Madhurya Rasa, for example, which are the opportunities in our sampradaya. Entonces, por la influencia del guru vamos a vernos de alguna u otra forma inclinados a ofrecer servicios, ya sea principalmente en lila seva, en Madhurya Rasa o Sakya Rasa, los cuales son las principales opciones dentro de nuestra sampradaya. And as we progress into the higher stages of sadhana, in particular in ruchi, then within that broader category of Sakya or Madhurya, specific specificity will arise in the heart of the disciple, who then again can refine that in discussion with the guru, and the guru can help that way the disciple to appropriately focus his or her practice going forward. Entonces, en la medida que uno se acerca a etapas como ruchi, uno empieza a pulir aún más en detalle, porque uno puede hablar de Madhurya Rasa, Sakya Rasa, pero aún sigue siendo una idea general de ambas relaciones. Entonces, en la medida que uno avance, uno va entrando en detalles más específicos, y con la guía del guru uno va, digámoslo así, teniendo más puntería, por decirlo de alguna manera, en la proyección que uno tiene. But one thing is the information, another thing is realization. Pero una cosa es la información y otra cosa es la realización. So our bhakti may be well informed in terms of the ideal and our pursuit, but only by the corresponding and appropriate practice in due course will it actually be realized. Entonces, nuestro bhakti puede estar bien informado, ¿no? Podemos entender bien qué hacer, pero a menos que tengamos la realización interna al respecto, eso es necesario también, y se va a ir dando con el tiempo y con la práctica. So we get bhakti from our guru, from sadhu sangha, we practice bhakti, and our practice is revealing this swarup in due course by cleansing the heart first, by decorating it, secondly, and so forth. Entonces, de esta manera somos informados por nuestro guru en un inicio, somos guiados, eventualmente surge cierto deseo, somos guiados en ese respecto, y todo eso va dando lugar a una identidad que va surgiendo. Primeramente se va limpiando el corazón, luego pasamos a la etapa de decorar el corazón, y así sucesivamente. And as far as the information that can help us refine our pursuit, as I mentioned, Vishwanath Chakravarti Thakur and Raghavat Machandrika says that information can come from the Diksha Guru or Siksha Guru, but he goes on to say also that it can also come from one's practice. Entonces, en cuanto a la información que uno recibe, que lo pueda guiar a uno en este camino, Vishwanath Chakravarti Thakur menciona esta información puede venir ya sea del Diksha Guru como del Siksha Guru, pero él también menciona puede ser revelada a partir de la propia práctica de uno. And he cites a verse from the Bhagavatam from the 11th canto, I believe, in this regard, that just speaks about the revelatory nature of sadhana itself. Y él cita un verso del canto 11, el Bhagavatam, en el cual habla de la naturaleza revelatoria, digámoslo así, que tiende a revelarse de lo que es el sadhana. Of course, we don't do Krishna Bhakti independent of Guru Bhakti or Sadhu Sangha, so even as our practice
reveals something, then we seek consultation to verify and so forth. Pero al mismo tiempo nosotros no nos ocupamos en Bhakti de forma independiente a lo que es Guru Bhakti o Sadhu Sangha. Por lo tanto, en la medida que uno practica y ciertas realizaciones pueden venir, uno generalmente va a ir donde el sadhu para confirmar, consultar acerca de lo que uno está experimentando. So this is the way in which this revelation is talked about. There are other ways as well that it's talked about. Entonces, de esta forma se habla en relación a este tipo de revelación, aunque hay también otras maneras en las que suele abordarse este tema. Some sects of Gaudiya Vaishnavism say that, it is revealed in the heart of the Guru. What is the swarup of the disciple? And then he tells it to the disciple. Algunos otros grupos mencionan, no, esta información se revela en el corazón del guru y el guru es el que eventualmente revela eso al discípulo. I think this explanation only serves to emphasize the importance of the guru in such matters. Pero yo considero que ese tipo de explicación, esa óptica, intenta más que nada enfatizar la importancia del rol del guru en relación a estos temas. That explanation makes it sound a little more magical. Porque esta explicación que acabo de mencionar la hace sonar todo un poco más mágico, por decirlo así. But I think the earlier explanation that I gave is a little more organic and wholesome and comprehensive. Pero considero que la explicación previa que di es mucho más, digámoslo así, orgánica, más integral, más completa. Does that help? Yeah, the devotee is not connected now because the question was from the previous meeting, but I'm sure it helps. I will share that with him. Should I share one more? Sure. Okay. There is one question by Braja Hari Das. And he's Before that asked, does anyone have any question about that answer? Okay. Antes de responder la próxima pregunta que quedó de la clase anterior, primera pregunta si alguien de los conectados tiene alguna pregunta en relación a lo que él habló hasta ahora, para él poderla responder. No. Till now? No, I don't think so. Okay. Otra pregunta. So the other question is, Braja Hari, he's asking, if you could please share some advice, experience, or motivations regarding the act of writing as a form of bhajan. ¿Explica? Yeah. Braja Hari hace una pregunta que le pregunta si la Tripura si por favor podría compartir algunos consejos, experiencias o motivaciones sobre el acto de escribir como una forma de bhajan. In Vrindavan, there are some places where you can go and log in, so to speak, and there are books, open blank books, and it will give you a pen and you can write. And what you write there is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, and keep writing like that over and over again. That's what you have to write if you go there. That's the point. Yeah. Él dice que en Brindavan hay algunos lugares donde uno puede ir y entrar y conectarse, por decirlo así, donde tienen libros abiertos, en blanco, donde uno puede ir y escribir, pero lo que uno va a escribir ahí es Mahamantra, Hare Krishna, etc. Y uno se mantiene llenando las hojas escribiendo eso. So, in an extended sense, you could look at such writing of Krishnanam or the implications of Krishnanam, philosophy and theology as a form of kirtan. Entonces, en ese sentido, ese tipo de escritura o escribir acerca, el Krishnanam es kirtan y podemos extender la idea y las implicancias del kirtan tomando la forma de también escribir acerca de Krishna, hablar acerca de Krishna, todo ello siendo una extensión de kirtan. Podemos tomar esa postura. I was very well known for circulating Prabhupada's books. Yo fui en su momento muy conocido por distribuir los libros de Prabhupada. But now I'm very much involved in writing books. Pero ahora estoy mucho más involucrado en lo que es escribir libros. So the latter requires more understanding.
Y lo último requiere bastante más comprensión. To bring down the message requires more standing within the message, in the ideal, than circulating the ideal does. Entonces, tratar de traer el mensaje de alguna manera, aprenderlo a presentar, requiere bastante más que simplemente circular la idea. Nonetheless, if one desires to write and has some ability, just like one may desire to do kirtan, but if you can't sing on key or even play the kartals, maybe somebody else should lead the kirtan. Entonces uno, si tiene cierta habilidad, uno puede obviamente escribir, pero también, él da el ejemplo aquí de si alguien quisiera cantar en kirtan, pero si uno no, generalmente no sabe cantar en tono, no sabe cómo tocar los kartals, etcétera, quizás alguien más en ese caso debería liderar el kirtan, ¿no? So writing, of course, is an art. Entonces mi punto es que escribir es un arte en sí. One has to be very familiar with the language and how to write. Entonces uno tiene que estar familiarizado con el idioma, cómo escribir. I never studied anything about writing, but I know quite a bit about it from my experience working with different editors and so forth. Yo nunca estudié nada puntual en relación a cómo escribir, pero de todas maneras tengo bastante experiencia de haber trabajado con otras personas dentro de esta área, personas que editaron mis libros, etc. So if one has some interest in that, in a way with words, then I would encourage them. It can be very absorbing engagement, Entonces, but I think one should be advised to write according to the level of their realization. si alguien tiene cierta inclinación y capacidad para ello, desde ya uno puede ser animado a ocuparse en el servicio, pero sí algo importante es que cada cual debe escribir de acuerdo a su nivel de realización. I hope that helps. Espero que eso ayude. Okay. So here they sent some questions connected to the previous topic, but I don't know if you have time, Guru Maharaj. Go ahead, let's try it. Chaitanya Charan from Chile. He said he has one question. So Chaitanya Charan puede enviarla, o si quiere, a ver, ahí le activa el micrófono. Ahora la estaba escribiendo, si quieres se la mando o la digo desde ya. Por aquí, no hay problema. Bueno. Reverencia Guru Maharaj, Dandavat. La pregunta es la siguiente: si este siddha deha que recibe el discípulo por parte del Guru es algo, es como una proyección hacia el lila, o es ya algo más concreto. Porque déjeme traducir esa primera parte. The sí, first part of the question, he says, if he's asking if this siddha deha that the disciple receives from the guru is kind of a projection towards the lila, or is actually something much more substantial. There is something else in the question. Sí. Porque Srila Vrivanati Chakravarti Thakur enseña que uno debe nacer, ¿cierto?, desde el cuerpo de una gopi para entrar al lila, ¿no? En el Vrindavan que se está ejecutando en el universo material. He adds this idea that Vishwanath Chakravarti Thakur mentioned, that he says that one has to be born in the Vrindavan on earth, where the lila is going on, in order to enter there, and so on. That's the question. Well, whether the guru gives a prototype of the Swarup for the devotee to meditate upon, you're kind of asking that, or does he give something more concrete? I think that is pretty concrete. What's pretty concrete? Sorry, the prototype. Yeah. Entonces tú estás preguntando si el guru da una especie de prototipo de la identidad de uno en la eternidad, o si da algo más concreto aún, pero yo considero que incluso si da un prototipo de eso ya es bastante concreto. It's what you do with the information that
through subsequent practice that turns it into something more substantial, if you will. Ese es el resultado de la información que uno recibió, que uno la llevó a la práctica y que eventualmente se tornó en algo aún más sustancial. It only becomes as substantial as you apply yourself in the practice. Y esa información se va a volver sustancial y más sustancial en la medida en que uno se consagre uno mismo a la práctica. And if your practice is successful, as you say, then you take birth in the prakat lila in that form. Y si la práctica de uno es exitosa, como tú mencionaste, uno luego nace en el prakat lila en Vrindavan en esa forma en particular. But for the most part, what's given is basically a prototype of the ideal. Pero lo que generalmente es dado en este marco es más bien un prototipo del ideal a alcanzar. I think you have to understand that the ideal is something that is dynamic and existing in potential. Yo creo que es importante entender aquí que cuando hablamos de nuestro ideal, ese ideal es algo dinámico que existe en potencial, en términos de potencial. It's a bhava deha, so it's a body made up of bhava, and the bhava is eternally existing. ¿No? Nuestro ideal es, nuestra identidad última va a ser un bhava deha, lo cual es un cuerpo hecho de bhava, y bhava es una sustancia eternamente ya existente. That bhava, sakya bhava or madhurya bhava, this is an expression of the Swarup Shakti that is existing only for the pleasure of Krishna. Y este bhava, ya sea madhurya bhav, sakya bhav, todo eso existe dentro del Swarup Shakti, la cual únicamente existe para el placer de Krishna. And so it's always finding newer ways to serve and to please Krishna. Por lo tanto, dicho Shakti siempre está encontrando nuevas y nuevas maneras para servir a Krishna. Sakya bhava, madhurya bhava, for example, they're always expressing themselves in newer ways. Por ejemplo, Sakya Bhav, Madhurya Bhav siempre se están expresando a sí mismos en formas nuevas, cada vez más nuevas. And you are one of those ways. ¿No? Y tú o cada uno de nosotros somos una de esas formas en las que esto se expresa cada vez en forma diferente cada vez. Existing in potential. ¿No? Existiendo en potencial. So when you put the prototype together, so to speak, this is how a cowherd boy lives. This is how the Gopi Manjari lives. This is her basic age, and so on and so forth. And so then you activate that, so to speak. You bring that to life through your practice. Entonces, cuando uno de alguna manera encastra algunos elementos de este prototipo que uno recibe, ¿no? Cómo es que vive un gopa, una gopi, su edad, sus detalles, todos estos detalles empiezan a dar más vida a ese ideal. I can give you a page in the book and a pen and information, and then you have to put it in your own words and write it. No es como que yo te dé un libro y una lapicera y cierta información, pero tú tienes que escribir en ese libro con tus propias palabras. So the Swarup is eternally existing in a potential because the Bhava is eternally existing. Entonces el Swarup, de la identidad de uno, existe eternamente en potencial debido a que Bhava, de lo cual está hecho ese Swarup, existe eternamente. The Bhava has to be eternally existing because without the Bhava, there cannot be Krishna. So without Vatsalya Bhava, there's no Kumar Krishna. Entonces este Bhava tiene que ser eterno, porque si no hay Bhava, no va a haber Krishna. Por ejemplo, Vatsalya Bhav. Si no existiese el Vatsalya Bhav, no vamos a tener a Kumar Krishna como un niño. And similarly, with all the different ages of Krishna, he's the son of Yashoda, he's a cowherd boy, he's a lover of Radha. All of these things that he is, these identities that he has, these three identities, they're possible because of the corresponding bhavas of Vatsalya, Sakya, and Madhurya. Todo esto mismo se aplica a las demás edades de Krishna, ¿no? y a las diferentes relaciones que coinciden con él. Por ejemplo, ¿no? Lo que es la edad de Kumar, Pogan, de Kishore Krishna como un bebé, como un niño y como un adolescente. Todo esto corresponde. Él puede ser todo eso, ya que eso corresponde con las tres relaciones que él establece en Vatsalya, Sakya y Madhurya, respectivamente. So these are all expressions of Krishna's Swarup Shakti, his Lila Shakti. It's newer Lilas all the time for his pleasure. Entonces esta es la expresión dinámica del Lila Shakti. Continuamente hay nuevos lilas a cada momento. Esa es la expresión del Lila Shakti. And that includes new gopas and new gopis. Y esa dinámica, esa expansión constante incluye nuevas gopis, nuevos gopas.
So the Swarup is existing in a potential form. Entonces el Swarup existe pero en un sentido potencial. Gurunaj here, And Chaitanya Charan makes some clarification to the question, if that helps. He mentioned that he's asking this because in some missions, Guru is giving this prototype of siddha deha from day one in the initiation of the disciple, and some devotees think, oh, these schools are better because of this. They received this information from the very beginning. Let me translate that part. So Chaitanya Charan menciona que también en parte la pregunta tiene que ver con que ciertas misiones entregan este prototipo de siddha deha desde el mismo comienzo, desde la iniciación, y algunos devotos pueden considerar eso es mejor o más elevado por este mismo motivo. it doesn't make them inherently better, and many things go on in the name of giving the Swarup too. Esto no necesariamente vuelve a esas escuelas mejores en sí, inherentemente, y también muchas cosas a veces en el nombre de dar ese swarup, muchas otras cosas están pasando en verdad también a veces. I think if you pay attention to the teachings in any sect, you could understand these are the opportunities, Sakya Rasa, Madhurya Rasa, this type of Madhurya Rasa in particular. So you're acquainted with it in a general way. Entonces yo creo que si tú prestas atención, sea cual fuera la misión en la escuela, te vas a dar cuenta cuáles son las oportunidades que nuestra Sampradaya entrega, ya sea Madhurya Rasa, Sakya Rasa, y gradualmente uno se va a ir familiarizando con eso de una forma u otra. But Bhaktivinoda Thakur did not recommend trying to meditate on a Swarup until one reaches higher stages of practice. He was very adamant that in order for the practice to be consistent, it'll have to be driven by taste anyway. So if you don't have taste, practice can't be consistent. Without consistent practice, how will you make progress? Bhaktivinoda Thakur era de la idea de que hasta que uno no alcance la etapa de Ruchi, esta información idealmente mejor no sería revelada, ya que una práctica consistente idealmente tiene que estar llevada a partir de este gusto. Y si este gusto no está, recibir esa información puede ser un tanto problemático. Anyway, anything has to be judged by its results. People can claim that their group is better, but usually when people claim that their group is better, it's an evidence that they're not that good. ¿No? Entonces, eventualmente uno va a juzgar acá al árbol por su fruto, ¿no? Y quizás sí algunas personas van a aclamar mi grupo es mejor, pero generalmente aquellos que andan diciendo mi grupo es mejor, generalmente están en realidad probando lo contrario. Por decir eso. Does that help? ¿Ayuda esa respuesta? Yeah. There is Yeah. one more follow-up question, Gurunat, but I don't know if you prefer. Okay, quickly. Yeah, okay. One question from, it says, Radhesham says, we know that some babajis give siddha deha, babajis who may be bona fide gurus, but, and we read some of the books sometimes. I prefer not to enter into giving names and so like this, but if a bona fide guru, let me see. So if a guru is bona fide giving siddha deha, could we consider this giving of siddha deha is only to enthuse the disciple? Because sometimes we know that there are cases where the devotees are only looking for a guru to receive this information. And I noticed that in those cases, those devotees increase their identification with material body than with their spiritual body. So why a bona fide guru may do this, may give some siddha deha in the beginning to enthuse the disciples, especially with Western disciples, that many of them can be maybe far from a good sadhana or so, things like this. May I translate? Yeah. Entonces hay una pregunta aquí que dice, bueno, sabemos que algunos babajis dan siddha deha y babajis que son fidedignos, pero a veces se puede decir que ese guru fidedigno da siddha deha en un comienzo para entusiasmar al devoto, porque en algunos casos vemos devotos que solo buscan recibir siddha deha en un lugar externo y terminan más identificados con su cuerpo material que con su cuerpo espiritual. Entonces, ¿por qué un guru fidedigno haría esto? Daría esta información, y más en el caso de devotos occidentales que en muchos casos puedan no tener un muy buen sadhana. Yes. Well, it's important for the guru to give instructions and whatnot to disciples, and that they can digest. And
sometimes he may err in that regard and give them more than they can digest, or maybe he may not give them enough to feed them. That all those both possibilities, both ends of the spectrum are there. Obviamente, idealmente lo que se espera de un gurú es que él pueda dar guía e instrucciones a un discípulo de tal manera que el discípulo las pueda digerir, pero a veces encontramos que el gurú puede dar de más de lo que el discípulo puede digerir, o a veces de menos, y puede errar en ese sentido, y ambas posibilidades también están allí. And sometimes things that have been passed down over centuries just become kind of an automatic part of what a guru does. Y a veces ciertos métodos o prácticas han sido traspasados a lo largo de los siglos de una manera más bien automática, como con una idea de que esto es lo que todo guru debe hacer, y desde ahí se va traspasando. Somebody may be a guru living at Radhakund, and someone from Bengal may come with their family for one time in their life, meet the guru, get initiated, be given a swarup, so forth, and sent home. ¿No? Quizás hay un guru en Radhakund y un devoto de Bengal va con su familia a Radhakund, recibe el swarup de su guru, y el guru lo ve y ese discípulo lo ve una sola vez en su vida, y el guru lo manda de regreso luego a su hogar. That's probably not going to be something that, without further association and so on and so forth, that they're going to be able to take advantage of. Un caso como ese, lo más probable, si ese devoto no toma ventaja de ciertas otras asociaciones, etcétera, lo más probable es que ese devoto no vaya a poder beneficiarse demasiado de lo que haya recibido en ese momento. But it's just become part of the tradition of what they do in that particular sect. Pero el punto es que en esa secta, en ese grupo en particular, quizás eso se volvió parte de la tradición de lo que ellos suelen hacer, ¿no? La manera en la que imparten la iniciación, etcétera. And I think that the ways some Western devotees take that is more significant than the way in which the guru himself is thinking about it. ¿No? Y en muchos casos puede pasar que a veces la forma en la que un discípulo lo tome, incluso occidental, puede ser con más seriedad e importancia que la forma en la que el guru mismo que está dando eso lo esté tomando. The guru is thinking this is a Manjari Swarup Sampradaya primarily. We tell them what the goal is. We tell them this is your ideal, like this. It's just something that we do, and they don't take it as significantly as someone maybe from the West comes and how they think about that. Entonces, quizás un guru pueda decir, bueno, nosotros somos esta sampradaya, nuestra proyección es manjaris, bab sampradaya, y nosotros entregamos esto, pero lo hace desde un lugar más, en un nivel mecánico, no tan profundamente como la importancia que quizás le da un devoto occidental que va en esa dirección con un nivel de búsqueda, etc. I mean, they may say that Krishna gave it to me in my heart in meditation, now I'm giving it to you, and so forth. But, and I've seen this thing going on for a long time, and sometimes that happens, they give the so-called siddha deha, and then the disciple goes somewhere else, and the guru says, yes, I guess Krishna changed his mind, or whatever, I mean. Entonces, yo he visto distintos casos, pero a veces un guru puede decirle al discípulo, bueno, Krishna me acaba de revelar tu identidad y dársela, y quizás eso puede pasar, pero puede no pasar. A veces también hemos visto que el discípulo va a otros lados y recibe otra información, y uno puede decir, bueno, Krishna cambió su opinión y ahora reveló otra identidad o cosas por el estilo. So I think that the approach of Bhaktivinoda Thakur was in consideration of the fact that in his time, gurus were giving so-called swarups like water here and there, and that it wasn't effective and was counterproductive. Yo considero que el abordaje que Bhaktivinoda Thakur tomó fue porque en su momento, durante su época, muchos gurus estaban dando siddha deha como si fuese agua, ¿no? De manera muy simple, barata, y el efecto que eso generó fue contraproducente, en verdad. I mean, you can read in some text, and historical text, and Srinivasacharya was initiated, and he realized his swarup, and so forth. So you can take something like that and say, Guru gives a swarup at the time of initiation, but what's happening 500 years later and what was happening to Srinivasacharya are two different things. Sorry, what did you say at the end? Bhaktivinoda?
Bhaktivinoda saw this Entonces, sí. difference, and so he sought to address it. Entonces, uno puede encontrar en algunos textos históricos que alguien como Srinivasacharya fue iniciado y él realizó su swarup de inmediato, y uno puede tomar eso como, bueno, eso mismo va a pasar conmigo en el momento de la iniciación, pero una cosa es lo que pasó al Srinivasacharya 500 años atrás y otra cosa es lo que puede estar pasando ahora. Y Bhaktivinoda Thakur vio esto y abordó esta situación tomando una determinada postura, ¿no? So this giving of the swarup at the time of initiation, it says at the present, it's as advantageous as it is disadvantageous. Entonces esta idea de que uno le den el swarup en el momento de la iniciación puede ser una ventaja como puede ser lo contrario también, dependiendo del caso. And we study the approach of Bhaktivinoda Thakur, you see that it's all in consideration of the problems that were arising with this practice. He didn't do away with the practice, but he modified it and adjusted it and tried to give more meaning and significance understanding to it. Give it more meaning and significance, what? And understanding to it. Understanding. Entonces, si vemos cómo Bhaktivinoda Thakur abordó la situación, vemos que todo eso fue en consideración los problemas que estaban surgiendo en relación a esto. No es que él descartó la práctica en sí, de hecho, ¿no? Sino que más bien él intentó plantear un abordaje en donde uno se acercase a esa idea gradualmente con debida comprensión, entendimiento, etc. So again, his idea was that by sadhusanga, you're going to get an impression for like Madhurya Ras or Sakya Ras, and then as you develop into higher stages of sadhana bhakti and ruchi, then specific desires within that genre will arise, and they will determine details of the swarup, and the guru will approve and coach and help you to pursue them. La idea de Bhaktivinoda Thakur fue que originalmente uno a través del sadhu sangha uno recibe ciertos samskaras, ya sea para Madhurya Bhava o lo que fuere, y en la medida en que uno va avanzando gradualmente y llega a etapas del bhajan como ruchi, van a surgir deseos específicos en esa etapa en relación a esa afinidad que uno tenía, y esa información, esos deseos uno los va a ir planteando a su guru, y en la medida de eso se va entrando en aspectos más específicos y el guru va a ir guiando y puliendo más y más y así sucesivamente. Now, in different institutions, there may be more information in one institution than another, but that information is only as good as we use that information to apply ourselves in sincere practice and so forth. But if we use the information just to say we're better than somebody else, then we're really abusing it. Entonces ahora en diferentes misiones o instituciones puede haber disponible más o menos información al respecto de este tema, pero lo importante acá es más bien qué tanto tomamos esa información y la aplicamos en nuestra práctica, y no tanto que nosotros nos presentemos diciendo, debido a que tengo más información, soy más avanzado que los demás, etc. ¿no? En ese sentido eso no cumple un propósito, ¿no? If I could tell you your swarup, but in one sense, but if you're not qualified to meditate on it, then what will be the value of that? Al punto, yo puedo decirte tu swarup, pero si tú no estás cualificado para meditar en ese swarup, ¿cuál es el valor de eso? So anyway, I appreciate the questions. They're very interesting. We could go on this topic quite a bit, but we're a little late. So with your kind permission, conclude for the day. Entonces aprecio las preguntas de todos ustedes. Podríamos continuar extendiéndonos mucho más con estas preguntas, son muy interesantes, pero considero que por ahora también ya nos hemos extendido un tiempo y tengo algunas otras cosas que hacer, así que con su permiso voy a estar concluyendo aquí. Jai Srila Bhaktivedanta Tripurari Swami Maharaj Ki Jai.